Как I сказать? think we started. Oh, okay. Okay. Yeah, or starting very soon. Okay. Okay, we are live. We are? Yes, we are. But That's good. yeah. Engin, come back. Yep, I'm coming back. Yep. Yes. Yep, we're starting now, huh? Yes. Okay, guys. Very good to see you guys. And your name is Tornike? Yes, correct. Yeah, nice to meet you. Tornike is today gonna help us for the translation, and to Levan and Raimon's, you know, every show without Raimon is something missing for sure. Hello, Levan, how are you? Good to see you. Hello. Nice. How are you? Good. Merry I'm Christmas. good as well, yeah. Just 1 second. Tigita? Just 1 second. You can start, Raimon. Okay. I don't know where we start, but let's start with, do you feel this is the biggest match of your life, Levan? ხო ალბათ, მაგრამ ჯერჯერობით ასე თქვათ, მაგ მატჩზე დიდად არ ვფიქრობ, იმიტომ რომ იქამდე კიდე დიდი დროა და უკვე რომ მოახლოვდება, შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა დავიწყებ ფიქრს. He's saying that it could be. To be honest, he hasn't thought about the match too much yet. But he's sure as the time goes on and the match time approaches, probably it will take most of his thought time. At the moment, he thinks that it could be the match for him, but he's not feeling it yet. Okay. Yeah, so he thinks that it is too early, huh? Levan, you were out of shape. You were out of shape when you share the video, the last training video. You were like, or was it like when you were tired, you just filmed the end of it or something, the training? ბოლო ვიდეო რომელიც გადაიღეო, ცოტა ნაკლებ ფორმაში იყავი თუ დაღილობის ბრალი უფრო არის? არა, ეხა ფორმაში არა ვარ. თვეზე მეტი არ მივარჯიში, აი ბოლო ვიდეო რომ გადავიღე ლარისთან ერთად აი 135 კილო რო ავწიე. იმის შემდეგ ნავარჯიშები არ მაქვს და ფორმიდან ასე თქვა ამოვარდნილი ვარ საერთოდ. დავისვენე. He's saying that it's basically off season for him. He hasn't trained for more than a month now, and the last training he did was with Larry when he curled the 135 kgs, which was more than a month ago, and he hasn't trained since. So basically, he had a break. And in how long time do you think that you will be ready for Devon after you started? რამდენი ხანი დაგჭირდება, როგორ ფიქრობ, ფორმის ასაკრებად? ნუ ეხა დაახლოებით 2 კვირაში მივემგზავრები ფილმის გადაღებებზე, იქ როგორც ვიცი დაახლოებით 1 თვე უნდა დავრჩე. და კიდევ რო ჩამოვალ, უკვე დავიწყებ მომზადებას მატჩს. So he's saying that the nearest plan is in 2 weeks. He's flying off for the filming, which probably will take 1 month. After which he plans to kick up the training and start to prepare seriously. Yeah, okay, I understand. Okay, a few questions I like. Is that the movie thing? Is it a secret, Levan, or is it something that you can share with us, or no? ნუ კონტრაქტს მოვაწერე ხელი და იქ გაუთქმელობის რაღაც პუნქტებია და
ასე თქვა აკრძალული მაგაზე ლაპარაკი და ისე ნუ ყველა მის ყველაფერი მიცარი, თუმცა ამ ეტაპზე შევიკავებ თავს ლაპარაკისგან, იმიტომ რომ როცა ვიძახდი, მაშინ არ მქონდა კონტრაქტზე ხელი მოწერილი და ეხლა უკვე ახალ მოწერილი მაქვს. რა ვიცი, აღარ გავისკავ. He's saying that he has signed the contract, which also has the non-disclaimer agreement. So since he signed it, he can't disclose too much of the information about the shootings and the movie. But he's saying probably everybody already knows what movie it is, but he can't share any more details at the moment. Okay, yeah. That's awesome. That is so awesome. Yeah, okay. A few questions, and then I will go to his predictions about the Istanbul event. Can he share his top 5 currently in the world without being afraid to hurt anyone's feelings? ცოტა ხანში ვკითხავ სტამბულში ჩატარებული ტურნირის წინასწარმეტყველებაზე და მანამდე მინდა ვკითხო დღესდღეობით ტოპ 5 ისე რომ არავის არ აწყინინოს თუ შეუძლია რომ გითხრას. ტოპ 5? რა ვქნა ხა თუ ეწყინებათ? ანუ მე ყოველთვის ობიექტურად ვაფასებ. არა აქვს შემთხვევაში მნიშვნელობა ამ ეტაპზე. ვინმესთან მეგობრობ, არ მეგობრობ, ნუ არავის არ ეწყინოს ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ობიექტურად მიყვარს ყველაფრის შეტყობა. ნუ პირველი ვიტალი, მე კურდეჩა, დევონი, და ან მაიკლ ტოდი, ან ერმეს გასპარინი. უბრალოდ ვერგული ასლანეთ მაგოში ვერ ყალიბდები ამ ეტაპზე. He's saying that he will be objective and no hard feelings to anyone, but he thinks that the top 5 are Vitali, Leletin, himself, Alex Kudecha, Devon, Merritt, and either Michael Todd or Ermes Gasparini. Yeah, it is almost we have the same opinion with him. Yeah. I have a super chat. It says limit 888. Thank you. Is Levan willing to shave his beard if he loses a round versus Devon? Rounds to give to Erstugai versus Levan. Nolze? Completely shave off? Clean. I don't know. Like, that was the question. Hey, listen. Even to go deep detail of this question, does it show us that he's not that confident about it? It looks like, yeah. Yeah. რატო იკითხავ, რატო დაეჭდა? რა ვიცი, ხა ტოპ 8-ში როცა გამოდივარ ხოლმე 6 რაუნდის მოგება ნიშნავს პრომეტი თანხის მოგებას, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ყოველ რაუნდზე იხდია თანხას და ნუ დეონთან შეხვედრას შემთხვევაში უკვე ანუ თანხის мотиваცია არ მექნება, უბრალოდ მექნება რომ აი ეს რომ მაგ ნათქვამი არც ერთ რაუნდს არ წავაგებ და ასე შემდეგ, მხოლოდ მაგის мотиваცია მექნება, თუმცა რა ხასიათზე ვიქნები გააჩნია რა. ხასიათს გააჩნია იქ როგორ ხასიათზე ვიქნები, თუმცა ნუ 6-0 მინდა რა თქმა უნდა. He's saying that usually when he participates in top 8, all the rounds matter and the prize money depends on the number of rounds you win. So the motivation is financial also. In this case, the financial motivation is off. He still will try to commit to winning each of the rounds. But still he might consider trying different options. It will depend on his mood, he's saying, if he will go for total devastation or not. Yeah, but no, last year we did an interview with him. He said his biggest goal was to finish his career without losing any single round. It is so sad to see him, changing his goals that quick.
He still mentioned the goal. He mentioned, yeah. კითხულობენ კი მაგრამ აქამდე ყოველთვის თავარი იყო წაუგებელი რაუნდი. ეგ მაქვს ეგ რა თქმა უნდა არ დამიწყებია და ეგ мотивация მაქვს რა თქმა უნდა. That promise still stands. ესეთ რაღაცას ვიტყვი რომ ხოლოდ ჯონ ბრზენკს მოვაგებინებ ერთ რაუნდს. უცბაცა შევხვდა. The only person who might deserve a round against him is John Brzenk. Oh yeah, that's the best. He knows the truth. Peel Woody UK at Super Chat, thank you. If you defeat Devon, can we see Levan versus Monster Michael Todd, please? They ask him. Devonis დამარცხების შემთხვევაში განიხილა თუ არა Michael Todd-თან შეხვედრას. რატომაც არა? საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ არ შეხვედრივართ და თამით უმეტეს ახლა გენადის ხდება. მაიკლი და ძალიან საინტერესო შეხვედრა იქნება და რა თქმა უნდა სიამოვნებით მომავალში ვფიქრობ, რომ ეს შეხვედრა აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ. He's definitely considering and interested in the match, especially since Michael and Geniadi are meeting each other soon. Especially after that match, he thinks that this matchup could be really interesting. Yeah, but is it only if Michael wins? მხოლოდ ტოდის გამარჯვების შემთხვევაში თუ წაგების შემთხვევაშიც? ნუ წაგების შემთხვევაში ალბათ ისე მალე ვერ მოხერხდება როგორც მაგალითად მოგების შემთხვევაში. In case if Michael loses, it might happen a bit later. So the time frame might change. I understand. Another super chat, Caroline Loomis. Ray, the woodland pose is a beautiful thing. It's fine. Thank you. Okay, Gigi Mugu. Levan, if you lose to Devon at King of the Table, will you blame the rules referee and want to pull again under pile or WAF rules? And are you scared of Rainbow? დამარცხების შემთხვევაში King of the Table-ის წესებს ხო არ გააკრიტიკებ და ხო არ მოითხოვ პალის ან ვაფის წესების ქვეშ ბრძოლას და რაიან ბოუენის თუ გეშინი. ნუ ეხლა თუ რაღაცა შინელი მსაჯულარი იქნება და ძალით თუ არ წამაგებინებენ, ეხლა რა თქმა უნდა ვიცი რა წესებიც არის და შეგუებული ვარ. ვერ ვიტყვი რომ მომწონს, თუმცა ამ ეტაპზე ასე ვთქვათ სხვა გზა არ იყო და ასე ვთქვათ უფრო იმის გამო რომ გულშემატკივარს ამხელა მოლოდინი ქონდა და დიდი ხანია მოლოდინი არ არსებობს ამ მატჩის, ანუ ასე ვთქვათ თავი ვალდებულად ჩათვალე რომ უარი არ მithქვა რა ამ შეხვედრაზე, იმიტომ რომ გულშემატკივარს პატივსცა. He's saying that he knows these rules and he can adapt to them. Although he doesn't like these rules, but meeting Devon was unavoidable considering that the fans were expecting this match. So this match should happen nonetheless, whatever the rules are. And is he scared of Rainbow? The Rainbow is Tueshinia. He's seeing nightmares in his dreams. Yeah, like we all. Wild Frame asks if Prime Levan is stronger than Dennis, then they will need to change the sport. He said, I'm just joking. You are great guys. Looking forward to the best match in current history. For me speak Levani, two jobs for me speak Dennis, machine Chemezri Devon was sporting the shades of us. As Kumrovit found well David in March. The thing is, I want to ask him, who is the god of arm wrestling for Levan, greatest of all times for him? Well, John, without doubt, yes.
Is there any other ones that he sees as legends in the sport of the history? სხვა ლეგენდებს ხომ არ გამოყოფდა ისტორიიდან? ანდრეი პუშკარს გამოყოფდი. Dennis Tsigankos, რა თქმა უნდა. So he sees only the super heavyweights as the legends, right? ხოლოდ Is Zoloev like a legend? ზოლოევს როგორ განიხილავს? რა ვიცი, მაინც უფრო ჩემ კლასის, ანუ წონითი კატეგორიის წინებს იმავშები რთული და ესე დაბალ წონებში ცოტა უფრო რთულია, იცი? მაშინ იგივე ტერზე თვითონ. He's saying that he mostly considers the same weight as himself. It becomes much harder to analyze when looking at the lighter guys. And if we go into that realm, we can even say that Engin. Okay. Thank you. Okay, Jujumugu Engin becoming top promoter like Larry. I'm not a promoter. I'm the servant of Armes, a server. You can consider me. And Caroline Looms, Levan, how many years before someone beats you? რამდენი წელი გავა სანამ ვინმე დაგამარცხებს? Never melaks. He can't promise anything. I will ask him something. He told me that he wants to finish his career like without any loss. But whenever he thinks like how long does he plan to continue his career? The reason I am asking, because if you go to the northeast, you can say like North America, you can see like look at the top guys that like Rambet, 59 years old, John 57 years old, Hutchings 55 years old, Devon, Michael, Todd, Kody, Merritt, these are all over 45 years old. But when you go to the East, then you don't see anyone so competitive at the elite level over 40 years. Usually they start early and stop about 30, 35. Then we can see people like Zoloev is 37, 38, but we don't see much. And when Levan is considering a career, like does he plan like how long he imagines, like 5 more years before 40, around 40? How old is he now? 30? He's 33. What? 33. 33. Yes. Okay. So like how long does he imagine himself being part of arm wrestling? ესე იგი ლევან შენ ნათქვამი გაქვს რომ კარიერის ბოლომდე არ გინდოდა რაუნდის წაგება და აინტერესებს შენ წარმოდგენაში რამ ხელას ხედავ ამ კარიერას, იმიტომ რომ დასავლეთით ხედავთ რომ ჯონი, ლარატი და სხვები 50 წლებიან და მაინც ელიტარულ დონეზე არიან. აღმოსავლეთით ეს ნაკლებად ხდებაო, იგივე ზოლოევი 37-ის არის და უკვე ნაკლებად ჩანს. შენ როგორ ხედავ შენ მომავალს და რამდენი წელი გინდა გაგრძელებ? სადამდეც ასე ვთქვათ, ჯანმრთელობა შემიწყობს ხელს, თორემ ყველა მიცით რომ ხა ძალიან ტრავმიანი სპორტია, თუნდაც ხა არავინ არ დავწყობ ტრავმისგან ხა მაგალითად მარცხენაში ისეთ ტრავმა მაქვს ხა მიღებული რომ მარცხენა ხელს ვეღარ ავწევ ჯერჯერობით, ნორმალობები სანამ აღმიდგება, თუმცა ვფიქრობ რომ ალბათ 40 წლის შემდეგ უკვე 40 წლის რო გავხდები, შემდეგ უკვე ალბათ უფრო არ მგონია რომ თავი დავანება, თუმცა რაღაც დიდი პაუზებით შეიძლება უფრო დიდი პაუზები მქონდეს. ანუ შეჯიბრებებს შეიძლება 1 წელი, შეიძლება 2 წელი რაღაცა ეგეთი რა. He's saying that it mostly boils down to health and injuries. And trying to avoid those as much as possible. He gives an example that at the moment his left is quite injured and not ready for the professional matches, as an example. So he will try to do his best.
the plan for him is definitely to go until around 40s, and after that, not to quit, but to be still in the game, but with longer intervals between the matches, like 1 or 2 years. Oh yeah, I understand. It's interesting that last time we had the interview with him about 1.5 years, his left was injured, and it's still injured. It's terrible, that it doesn't get any better. Sometimes, when you don't do anything, it doesn't get better. I think you need to very light. You need to keep like active, but not pushing the limits. სოხეთ მარცხენაში რაღაც პროგრესი მაქვს, თუმცა ინდონეზია არ არის რომ მაგალითად რაღაც შეჯგზე იმას სახელი გადავწიო. He says that აღდგენის პროცესი მაქვს, თუმცა ფიქრობს სადღაც კიდე 1 წელი დაჭირდება. He's saying that he is training the left, and it is coming. It is becoming better, but it's still not at the same level, at the top level already to be in the top game. He thinks that it might take 1 more year to get to the best possible. One more question I will ask him, and then I will tell Raymond to ask what he wants. We are not going to keep him so long, but Devon likes to play a lot of mind games and screws, his opponent's mind months before the event, with the YouTube, videos and everything. Does Levan think that it will affect him in any way, either positive or negative way, or he will motivate him, or he will just harm his chemical balance, or whatever? I'm sure that he will do the same things to him as well, ყველა მივცით ლარატი რამდენად იყენებს ფსიქოლოგიურ თამაშს, ჯერ კიდე რამდენიმე თვით ადრე მატჩის წინ იწყებს YouTube ვიდეოებს თუ სხვა მედიას, რომ ფსიქოლოგიურად დაიწყოს მეტოქის დაჯავნა. მოელი თუ არა ამას, როგორ ფიქრობ, დადებითად თუ არ ყოფითად იმოქმედებს შენზე და ზოგადად ეფექტი თუ ექნება შენ გამოსვლაზე? დევონი ძალიან სწორს აკეთებს, რასაც აკეთებს, იმიტომ რომ ის რეალურად ასე ვთქვათ დგავს შოუს და ესეთი ადამიანები ყველა სპორტში არიან საჭირო, თუნდაც ხა რა თქმა უნდა ვერ შევადარებ, მაგრამ იგივე მაგრეგორმა რაც გააკეთა UFC-ისთვის მაგჭრილში, ესეთი ადამიანები არიან საჭირო და ესეთი მუშაობა პუბლიკასთან არის აუცილებელი იმისთვის, რომ უფრო დიდი აუდიტორია მოვიზიდოთ. ჩემზე ფსიქოლოგიურად პროდადებითად მოქმედებს, იმიტომ რომ უფრო მეტ мотивაციას მაძლევს და არ მოვიწყდება რომ აქ ასე ვთქვათ შეხვედრა მაქვს და რა თქმა უნდა ეგრე ჯობია ვიდრე რაღაცა სიჩუმე იყოს პროების განმავლობაში და შემდეგ უცებ მატჩი. რა თქმა უნდა პუბლიკაც უნდა გახურდეს და ჩვენც სულ ტონში უნდა ვიყოთ. He's saying that actually he likes how Devon does this, how he creates the show around the match, and he thinks that that's much needed to engage the public and also to remind himself that the match is on. And he thinks that it will positively affect himself for the sake of motivation and as a reminder that the big match is coming. Yeah, and we from East, we are kind of a little bit more, I would say, have like red lines, compared to the, Western guys, And does he have any red lines? რამე წითელი ხაზი თუ აქვს, ანუ ის რაზეც უკვე ზედმეტი იქნებოდა ასეთ ფსიქოლოგიურ თამაშებში. დეონისგან მე უპატივცემულობა არ თუ სამეგზნია უფრო პირიქით. ზოგადად ძალიან პატივცემს და არ მოგივა ძალიან პატივცემ მეც. რა თქმა უნდა, თუ რაღაც პირად შეურაცხყოფებზე და რაღაცებზე არ გადავალთ, რაღაც ჩარჩოებში თუ ჩავძებით და დაწუნებული ვარ, რომ ესეც იქნება და არ შეგვიძლია არაფერი ამაში. რა თქმა უნდა, ხუმრობა, ცოტა კბენა რაღაცა, ეგ რა თქმა უნდა, მაგის ეგ კარგიც არის. საჭიროც არის. თუმცა რაღაც ჩარჩოებში რა თქმა უნდა, პირადი შეურაცხყოფები არ მომიყვანოთ. He's saying that he has never felt disrespect from Devon before. And he thinks that
it will continue that way probably. He thinks that joking around and trash talking, that's totally fine and acceptable. Of course, it has some boundaries and shouldn't become personal, but he expects that Devon will keep the game clean. And do you have anything to ask, Raymond? Yes. Yeah. The first one will be if Devon uses his king's move. Do you feel it will be legit, or you don't have to jump in a big king's move, but just get your arm straight and just kind of hit you out of position? Is it a little bit of a concern or no concern there? გაფიქრებს თუ არა დევონის king's move-ის შესაძლებლობა. შეიძლება სრული king's move არ იყოს, მაგიდის ქვეშ შეძრომით, მაგრამ ხელის გაშლამდე მაინც მივიდეს და პოზიციიდან ამოგაგოს. ეს გაფიქრებს გაღელვებს თუ არანაირად. ანუ მე აქ კიდე შეკითხვას დავუსვნა რა. ანუ შენ მართლა გჯერა რომ დევონი მე king's move-ით გამაჩერებს? Do you really think that Devon can stop him with a king's move? I ask him, what does he think? He doesn't expect it. I know. So the rules will be different from WAF rules. So in WAF, we can create tension on the start, but there's no movement. In King of the Table, WL, you can see a lot of movement going on right before the go. Is this a little bit of concern? Because some guys can get in positions faster from there, and will you practice starting with these rules? წესები ოდნავ განსხვავდება ამ ფედერაციაში. დასტარტვისას მოძრაობის დაწყება დასაშვებია განსხვავებით პალისგან. მზად თუ ხარ ამ ცვლილებებისთვის, სპეციალურად ასეთი სტარტისთვის თუ ივარჯიშებ, აქტიური სტარტისთვის და თუ გაფიქრებს ზოგადად ეს საკითხი. ეს საკითხი მაფიქრებს, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა მე სხვა წესებით ვარ მიჩვეული და ვარჯიშებში აუცილებლად შევიტან ამ ნიუანსებს, ამ შევცვლი ვარჯიშის ხელის გადაწევით დროს და იმ წესებზე უნდა მოვერგო, რაც როგორც მომიწევს შეხვედრა და დეტალურად მაქვს ნახე შეხვედრას და უკვე მიახლოებით ვიცი როგორი საჯობაც არის და ვარჯიშების დროს რა თქმა უნდა ანალოგიურად ვარჯიშებ და ისე რეალურად არ ვთვლი ჩემთვის ასე ვთქვათ დიდ პრობლემას, მაგრამ შეიძლება პირიქით უფრო კარგადაც გამოვიდე ვიდრე მაგალითად სხვა წესებით, იმიტომ რომ ფაქტიურად სტარტი აღარ არის და რედიკო აღარ არსებობს. ნენელა იწყებს და ნენელა დაწყება ჩემთვის უფრო კარგი არის ვიდრე რაღაც უცებ. მასტატო. He's saying that he will definitely take notice of that. He watched closely all the King of the Table matches and monitored how the rules were and how the matches started. He plans to incorporate such starts in his training, but overall he thinks that such environment can be even beneficial for him because basically ready go disappears, it loses its meaning, and it becomes a powerful start from the get-go. So this might be even more beneficial for him. Hey, he's a smart guy. Devon keeps telling you to get bigger. Like every time he just tells you get bigger. Do you plan on getting bigger, or are you going to stick to 170? I think 170 kilos was your optimum weight, because people are looking for excuse. If it's not Devon who's looking for excuse here, but people are like, well, he was just too big, or the difference was too big. Are you planning getting bigger, or you just going to stay in your peak performance form that you know you are? დევანის უგეუბნება რომ უფრო დიდი უნდა გახდე. რეალურად რას აპირებ თუ არა 170-ის რაიონში დარჩენას, როგორც გვახსოვს ეს შენი საუკეთესო წონა არის, თუ რა წონის მოტანას აპირებ მატჩისთვის? წონის მომატება ყოველთვის არ არის კარგი და ბევრმა სპორტსმენმა ასე ვთქვათ მაგის გამო ბევრმა წააგო, იმიტომ რომ სულ გადაწყვიტა რომ უცებ დიდი წონის მომატება არ გაიყო და შემდეგ ამის გამო
ცუდად გამოვიდნენ შეჯიბრებებზე. შევხედავ მომზადების პერიოდში, როგორც ასე ვთქვათ, წავა მომზადება. ასე ვთქვათ, არ ვფიქრობ, რომ გავხდები რაღაცა 80 კილო ან უფრო მეტი. ვფიქრობ, რომ რაღაც 175-ის ფარგლებში ვიქნები უშუალოდ შეჯიბრზე. შეიძლება ცოტა ნაკლებს. 175-მდე ალბათ ეგრევე დაახლოებით. He's saying that many athletes have done the mistake of getting too big before the match, and many have lost because of that. So it's not always getting as heavy as you can. For this specific match, he definitely won't go above 180, probably 175 or maybe even lower. But he does not plan to go too heavy, as he thinks that usually that hinders his performance. Okay, Ramon, okay, you asked. I want a lot of super chats here as well. Okay, I have the last question. I just received a message from one of the viewers right now. He sent me a message, and this is a great question. What would Levan do if he was Devon to beat him? Devonis ადგილას როგორ მოიქცეოდია? აი მის ადგილას რო იყო და ლევანთან რო კონდეს მატჩი, როგორ მოიქცეოდია? Thank you, Jeff, for the question. ძალიან ბევრს ვივარჯიშებ. სტანდარტულად თუ რამე ახალი? Ну, He's trying to find out a way to, help Devon, but he just can't find. He's like calculating. შევეცდებოდი რომ ყოფილიყავ ისეთი ძლიერი როგორც არასდროს. ანუ მაგალითად დევონმა ჩემი ძალიან დიდი შეცდომა დაუშვა ციპლინკოვთან მატჩის დროს მარცხენა გადაწიეს. ძალიან არასწორად მოიმზადა. ასე ვთქვათ, ცუდი გათვლები გააკეთა და ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი გაკვეთილი მიიღო და ჩემთან არ ამგონია რომ ეგეთ შეცდომები დაუშვას, ასე ვთქვათ. უფრო ძალიან დიდ და ძლიერ დევონს ველოდები მე მოწინააღმდეგეთ, ვიდრე რაღაც როგორც ტენისთან იყო რაღაცა პატარა გამხდარ დევონს. His advice to Devon is to train as much as possible and even more, and not to do the same mistake as he did with Dennis on the left. He's sure that he has got the lesson from that match, and he is sure that he won't do the same mistake twice, and will come as powerful and as strong as he can for the match. Okay, Phil Woody, UK, thanks, loving the channel content, keep it strong. Thank you for the super chat, and let's see. Can Devon win one round? What are Devon's strengths? Matthew says. I think this question to all of us, I think. What do you think? Can he win Raymond's one round or not? It comes down to the strength gap. Where is the strength gap? If the strength gap is close, of course he can win a round. But I will tell you something. Sometimes strength gap is like big, but once your hand gets tired, your hand gets tired. You understand? Maybe for 20 seconds you are just like too much. Yeah. But like if you are like 20 seconds, 5 minutes, and then if your hand gets numb, and then Devon would just suck the blood out of you, just like, I mean, you don't want that, because just can you imagine, Levan, you getting tired and Levan is controlling you and looking at you Devon. Like he did to Devon is looking at you like he did to all other opponents after he tired them. What kind of feeling it would be? Can you imagine that, Levan? წარმოგიდგენიაო ლევან, ძალის სხვაობას მოველით რომ კი დიდი იქნებაო, მაგრამ მატჩი მაგალითად 20 წამს თუ გაცდაო და დაიწყება ენერგიის მოხმარება, ანუ დევონმა თუ დაიწყო სისხლის და ენერგიის გამოწვევა და თუ ისე შემოგხედა როგორც სხვა თავის ძველ ოპონენტებსო. უშვებ თუ არა ამას და თუ წარმოგიდგენია. არა. ანუ ბევრს გონია რომ ასე თქვათ გამძლეობა არ აქვს და ძალიან ცდებიან ამაში, იმიტომ რომ თუნდაც ბოლო მატჩიდან გამომდინარე კოუჩი ხარა ბოლო მატჩზე გამომდინარე როცა
ჩეიფისთან გადავწია, ამიტომ რაღაც ტრაბახობად გამომივიდეს, თუმცა აი ჩეიფისთან გადავწია 6 რაუნდის შემდეგ მაგალითად თავისუფლად გადავწევდი დევონთან კიდე 6 რაუნდს. ასე რომ გამძლეობაზე ნაკლებად მაქვს პრობლემა. პირიქით, რაც უფრო ბევრს წევ, უფრო დიდი ძალა მეძლევა. Many think that endurance is not my strength, but they're mistaken. Actually, I become stronger the more I pull. And I don't want to boast, but we can remember the match with Dave Chafee. After I won all the 6 rounds, I had even more energy and could pull the Devon on the same day. Yeah, but it all ended quick. I'm talking about like 5-minute setup. Okay, whatever. Simme, thank you for the support, my friend. And Wild, I don't know, my light is coming. Frames or asking for Rolly Ray opinion. He knows Levan and Devon. Does he see any chances for Devon against Levan? Ray, question is for you. Like I said, where the strength gap is. Like Devon will prepare his best. I'm 100% sure with that. He will prepare smart. He will get as big as he needs to be. He will be strong as he can be. And then we're going to see. So I have no more opinions on that. I think Levan is clear favorite. I think Devon is the underdog. Let's see where the gap is on the June. So. Okay. There is another question, and then we go to our opinions about East and West. White Wolf, thank you for super chat. Does Levan feel he would beat Brzenk at his best, like Brzenk's best and Levan's best? I want to tell my opinion. I am probably the biggest John Brzenk fan, in the world. Like I admire the guy, just like, I mean, he's still at this age, he inspires me, but I see Besto Levan is beating Besto Brzenk, No disrespect, we're talking about 180 kilo guy and a 100 kilo guy. Not every 180 kilo guy is like Levan. Alan Carrier was 200, but he was not athletic like Levan. Levan has the energy of a lightweight that just running on the stage, like, I mean, even to imagine him in front of me that is gonna pull me on the stage. I mean, it's like he's fast, quick. His arm wrestling ability. I see a guy 180 kg with the lightweight guy's speed, energy, like electric, even much more than many of the lightweights. So I mean, it's very hard because too much of difference, but you can ask his opinion as well, I'm sure he will be nice, but კითხვა არის big form-ის John Brzenk's რა შედეგი დამთავრდებოდა ლევანთან და ენგენი ამბობს რომ მიუხედავად დიდი პატივისცემის Brzenkთან ფიქრობს რომ შანსი არ ექნებოდა ლევანთან და აქ ამბობს იმას რომ ლევანს სუბუქწონიანის ენერგია და სისწრაფე აქვსო და მძიმე წონოსნის ძალაო. ანუ დიდ პატივისცემ ჯონსო, მაგრამ შანსი არ იქნებოდაო. ნუ ლევანის აზრით რა თქმა უნდა გვაინტერესებს. ნუ არ ვიცი, ხა ეგ ცოტა ისეთი შეკითხვა არის, რაზეც პასუხია ჩემენით არ არსებობს, იმიტომ რომ ჯონი ვეღარ გახდება ახალგაზრდა და ანუ ხო ხდები, ანუ არ არის რეალური ჩვენი შეხვედრა, ანუ ფორმაში დიდი პატივისცემის მიუხედავად არ ამგონია რომ ჯობა მოახერხოს დაბრუნება. ამ კითხვაზე პასუხი ჩემენით არ არსებობს. უბრალოდ არის დროები, როცა პერიოდები, როცა რაღაც პერიოდის განმავლობაში, წლების განმავლობაში ერთი ადამიანი არის პირველი რაღაც სპორტის სახეობაში, შემდეგ მოდის სხვა, შემდეგ და სადაც ხო თაობები იცვლება. ხოდა რა ვიცი, არც იმას ვიტყვი რომ მოუგებდი მეთქი და არც იმას ვიტყვი რომ წავაგებდა. He's saying that he can't compare because it was a different era and the John today probably is not the same, but even he respects him very much. He can't say at the moment how the match would go. It doesn't make sense for him.
since the times change and the top guys also change together with that. Yes. That's the answer I would expect from him. Great guy, Levan. You are. Hybrid. Sending love from Hawaii. What are the penalty outs on arm wrestling in schools in a measure? Yes, arm wrestling is already in schools. At least in my country, we did the qualifications in 2019, right before pandemic. 33,000 children competed, and it's gonna grow once the pandemic is over. Thank you, my chocolate, for the super chat, and then it's finishing. And then we will go to Levan. Will you move to Dubai or USA at some point? Thank you, Juju Mugu. Do you plan to move to Dubai or US for some point? დუბაიში ან შტატებში გადასვლას ხوار ფიქრობ მომავალში ან თუ უშვებ? არ გამოცხადა არაფერს. სრულად შესაძლებელია. ამ ეტაპზე არა, თუმცა მომავალში შეიძლება. დუბაი არ ვიცი, ალბათ შტატებში შეიძლება. მას დუბაის არ გამოცხადა. ასე თქვათ, მომავალში დიდად არ ვიცი რას ვიზამ. He's saying that he doesn't have the clear plan, probably not in the near future, but it is possible in the further future, and probably US more than Dubai. Yeah. Thank you, Dave, for the super chat. Regardless of the outcome, Devon and Levan are going to be ready and put on a great show. I see both of these gentle giants having much respect for each other, and when it is done, arm wrestling is the winner. Stay healthy. Thank you. And then we slowly, it's finishing probably. Okay, thank you. Wild frames. Do Levan understand that if he learn English, he can benefit much more from his career? Also, question for all. Does he's saying that, would Levan, does he realize that, if he learns better English, he will benefit more for his career? I think his English is very good, but he prepares to not to use it just in case some meaning is missing, I think he just, cannot express fully. I think, his English is excellent. Mm-hmm. Yeah, proven. Kumar, ready. Thank you for the super chat. Predictions for Lachlan versus Todd, Derek versus Tim Bresnan. We will start going there very soon. And what is that? Keanu, thank you for super chat. If while open up for supers, would Levan join one competition for it to prove that he can beat every North American top guys? If while open supers again, does he think that he would go there and just to prove that he can beat every North American top guys? WAL-მა რო გამოაცხადოს მძიმე წონოსნები, განიხილავს თუ არა ლევანი ამის ცდას, რომ აჩვენოს ჩრდილო ამერიკელებს ვინ არის ყველაზე ძლიერი. WAL-ის წესები ჩემთვის არ მიუღებელია, რა ვიცი, არ ვიღმავ ამასვლას, იმიტომ რომ მაგალითად King of the Table-ზე რაც წესები არის, ის კიდე რაღაც დონეზე მისაღებია. უკვე იქ მართლა რაღაც საშინელება ხდება და იქ გამოსვლა. იმიტომ რომ ეს უბრალოდ ისე არის, რომ იქ არც მსაჯია, არაფერი არ არის, ანუ რაღაცა ქუჩის ყავჭიდინის თუ გინდა იდაყვი ჩააგდე დაბლა, თუ გინდა მაგიდა ზიადი, რაც გინდა ეს გახკეთე და ეგეთი ყავჭიდი ასე თქვა არ მომწონს. არ მოხსოვილი. He's saying that he doesn't like the WAL rules and too much. If you consider King of the Table rules, they are acceptable, but with WAL, that's too much. That's more like a street fight where almost anything is acceptable, and he doesn't like that too much. Okay, so if we go to now the predictions, let's start from the next week, from the question. Does he know Lachlan from Australia and versus Todd Hutchings? Does he follow?
წინასწარ მეტყველებაზე რომ გადავიდეთო, თუ იცის ლაკლანიო ავსტრალიიდანო და Todd Hutchingsთან ბრძოლაზე რას ფიქრობს? ეგ ავსტრალიელი შეიძლება ვიცი სახელი დაგვარით შეიძლება ვერ ხვდები რომელი არის თუ ისე მეცოდინება აუცილებლად. ანუ წონაში განსხვავებაა? მე მგონი მსგავსი წონა აქვს, ეს ლაკლანი ახალგაზრდა არის. ზედამწვევია თუ უფრო შიგნით. თუ ასე ვთქვათ ბიცეპსი წევს მაშინ შანსი არ აქვს. თუ ზედამწვევია კიდე შეიძლება. He's saying that he does not know Lachlan very well. He knows just a bit. It depends what his strategy will be. If he goes with the inside, he doesn't have the chance against the Hutchings. If he goes from the top, maybe. And does he say anything about Derek Smith versus Tim Brzen? Derek Smith და Tim Brzen-ზეც ხომ ვერ გვეტყვი რამისა. და ვიცი მე იმის მიუხედავად რომ დირექტანაც მეგობრობ პრო ტიმს მივანიჭებდი უპირატესობას. Even though I'm friends with both, I would say that Tim Brzen gets my. Okay, let's move to East and West in Istanbul. John Brzenk versus Khadzimurat Zoloev. Brzenki versus Zoloevზე რას ფიქრობ? Oh my god. Artuli შეკითხვა. Hey, 1 second. Tell us your real opinion. Please don't be so political and neither emotional, please. ნუ მოგერიდებო, პოლიტიკური ვიქნებიო, რასაც ფიქრობ ის გითხარ. ნუ ყოველთვის ეგრე ვაკეთებ მე იმის მიუხედავად რომ ბევრჯერ მომიწია მაგალითად ჩემ მეგობრებთან დაკავშირებით ანუ რაღაც პროგნოზების აკეთება თუნდაც გენადიზე თუ სხვებზე და ყოველთვის ობიექტურად ვაფასებ, იმიტომ რომ ფიქრობ რომ ყოველთვის ობიექტურად უნდა შეაფასო. He's saying that he has predicted many matches where his friends, for example, Geniadi had a match, and he's trying to stay objective. Okay, that's the way he is. რაც შეეხება ხო ჯონსა და ხაჯის გადაწევას, ნუ ჩვენ ვახსოვს აერთზე რო გადაწიეს ხელი ჯონმა ძალიან მაგრად გადაწია ხელი ანუ გაიმარჯვა და ძალიან რთული ამ ეტაპზე მაინც მგონია რომ ზოლოევი მოიგებს. He's saying that it's very hard to tell. We all remember on the A1 their fight and how much what a great performance John had that day. But today he will probably give the edge to Zoloev. Okay. How about Geniadi and Michael Todd? Another hard one. ეს ზუსტად ის შემთხვევა რადგან ცოტა გამლაპარაკოთ. ნუ მე ადრეც ვთქვი გენადისთან ჩავწერე რაღაც ვიდეო YouTube-ისთვის და მაშინაც თქვი და ეხაც ვიტყვი რომ ამ შეხვედრაში ჩემი აზრით უფრო ფავორიტად მივიჩნევ Todd's. იმიტომ რომ უფრო გამყარა გენადის იმასთან გასპარინისთან ხელის გადაწევის შემდეგ ეს აზრი კიდევ უფრო გამყარდა, იმიტომ რომ მართლა მაგ Toddy არ არის ხელწამოსაკრავი, ძალიან ძლიერი სპორტსმენია და გენადიმ რაღაცა თუ არ შეცვალა და რაღაცა ახალი თუ არ მოიფიქრა იმ გადაწევით, როგორც მაგალითად გასპარინისთან გადაწევა, ჩემი აზრით ძალიან გაუჭირდა. ნუ დიდი პროცენტით არა, მაგრამ თუმცა მცირედით მაინც უპირატესობას Todd's მივანიჭებდი. Levan is saying that he has said this before to Geniadi during the YouTube video that probably Todd is slightly favored in this regard, and that Geniadi has to adapt and change something for this match, because as we also with Gasparini,
Geniadi has to adapt, has to bring his best form. For today, he is giving a slight edge to Michael. I understand. Yeah. Okay. And a few more I will ask. And Ermes Gasparini versus Arif Ertem. But did he watch Arif in the last WAF? Yeah. Gasparini და Arif-ი ну ვიცი რომ არიფმა გაიმარჯვა, თუმცა გადაწყვეტები არ მინახია. ნუ არიფი ვიცი ხან პირადი გამოცდილებიდან გამომდინარე ძალიან ბევრი ვარ შენახვედრები და ნუ გასპარინისთან არც არ გადამიწევია ხელი. და უფრო რთულია მისი შეფასება, თუმცა იქიდან გამომდინარე გენადისთან როგორც გადაწია და იქიდან გამომდინარე რომ მოკლე დროში მოუწია ორი შეხვედრა ძალიან რთული კურდიჩესთან და შემდეგ გენადისთან. მაინც მგონია რომ ცოტა გაუჭირდება საუკეთესო ფორმის ასე ვთქვათ დადება ამ მატჩზე. არ ვიცი როგორ ემზადება მაგალითად არიფი და თუ ის აპირებს ევროპის ჩემპიონატზე გამოსვლას, ეს სხვა არიფი იქნება, თუ არ აპირებს ევროპის ჩემპიონატზე გამოსვლას, სხვანაირი იქნება, ასე ვთქვათ და მაინც ვფიქრობ, რომ რაღაც პატარა უპირატესობას მაინც ერმეს მიცემდი, ალბათ უფრო გამოცდილების ხარჯზე, რაც ამ დონეზე აქვს უფრო გასპარინის რა. თუმცა დიდი უპირატესობას ვერ ვიცი. He's saying that he knows Arif very well, and they had matches before, and he knows that he won the tournament. He's saying that it's a very close call, and also Gasparini had tough matches with Kodecha and with Geniadi just recently, so it's a matter of how much of his best shape he can bring to the table. It also depends if Arif is preparing for Europe Championship or not. Considering all of this, he gives a slight edge to Gasparini, but he's not so sure. I understand. And what the last one about the prediction, Todd Hutchings versus Yordan Tsonev. Did he follow his match with Bogoslov, Sergei Bogoslov and Tsonev? Did he see the match? Did you? I see. Yeah. What do you think about him versus Todd Hutchings? Do you think that there is a chance for Yordan, or you think Todd Hutchings will win for sure? If Yordan go on top roll, he has chance. But Yordan never top rolls, so he has no chance. This is what you're saying. So I agree with you. It is very hard to be not a fast finisher and then in a slow pull to beat Todd Hutchings. I didn't see either. But do you think that no one will do ever until Todd Hutchings retire? No one ever will come, and then maybe someday someone will teach us something that maybe Hutchings is maybe no. Hutchings ბიცებში ისეთი სპორტსმენებისთვის აქვს ძალიან ადვილად მოგებული. ანუ კუკერები საუკეთესო კუკერებისთვის ძალიან ადვილად. ამ ეტაპზე ხავ Tsonev-ს ძალიან დიდ პატივს ვცემ, თუმცა ნაკლებად ვფიქრობ, რომ შეძლებს Hutchings-ის ამ ბიცებში მოგებას. თუ მოგება უნდა, ჩემი რჩევა იქნება, რომ ავადიშოს ზედა გადაწევა. He's saying that we have seen Todd Hutchings easily beating so many good hookers and doing it with the inside. He doesn't see Tsonev winning with a hook. His only chance if he tries to go from the outside. Outside, I don't think that Tsonev has such an ability. I never seen. Have you ever seen him, Raymond, toppling someone and beating? Even if he topples someone, I don't think the person will be Todd Hutchings, because Zoloev hardly did that. What do you think, Levan, about did you see the all lineup about the Istanbul event? Did you see all matches list?
კი ყველა ვნახე, თუმცა ყველა არ მახსოვს, ვერ მოვთხოვი ხო ყველა. ძალიან ბევრი შეხვედრა. He saw the list. He doesn't remember all of it since it was quite large, but he saw it. But what does he think about the list? როგორ მოგწონს ოსიაო? ძალიან მაგარია. ნუ ეთყობა რომ ესეთი ადამიანის დაგეგმილია, ვინც კლავჭიდი, ასე ვთქვათ, 5-ზე იცის რა. პროფესიონალი. He is very impressed with the lineup. Yeah. Will he watch? Will you watch, Levan? ყურებას თქვა პირებო. თუ საქართველოში ვიქნები, ჩვენ ვისაუბროთ მე და ენგინმა და მან დამპატიჟა და ვეცდები რომ დავესწრო ამ შეხვედრას, თუმცა არ ვიცი, ან შეიძლება მომიწიოს ფილმზე ყოფნა და ზუსტად არ ვიცი შევიდოთ თუ არ შევიდოთ. თუ მექნება ამის საშუალება, აუცილებლად დავესწრები პირადად. He says that as we talked, he will try to attend the match. He will come if he is not busy. If he is available, he will come. Right? Yes. Yeah, Iraq is coming. Yeah. ისეთი შეხვედრებია რომ ნამდვილად დავჯდები პოპკორნს, ავიღებ და ვიცი. He likes the lineup a lot. He says that he could just sit there with the popcorn and watch it all. That was exactly my point. Yeah. Because everyone who loves arm wrestling, just the arm wrestling day, festival. Even today, I'm like, there is 16 matches. I'm thinking, what? No, Engin, stop. Yeah, but I understand. But you can imagine like Irakli Zrakashvili versus Clement Dimitrov. Wow. But I talked with Irakli already. Irakli said that he will wait till March, and he said that he has some other plans. So he belongs, somewhere else. But I didn't know. Yes, we wait till top 8. Yeah. I didn't know that. I don't really follow. But imagine that, Irakli Zrakashvili versus Clement under 95 kg. Both has very strong hand, wrist, both going outside. Wow, I mean, who wouldn't want to watch, okay. We are finishing. Maybe 2 questions. Caroline said that, do you know that Ryan Bowen is going to beat you in 5 years? What? What? Exactly. Okay, I don't know. This is the question. Super chat. So what can I do? I need to ask. Jujumugu Levan, please say hello to your troll army. Levan Saginashvili's kidney. Levan Saginashvili's right forearm. Levan's English teacher. Can you tell them hello? Hello. Yeah. And probably, who is that? Grumpy Broomer. Sorry, like my eyes just light is coming. Your thoughts on the kings of the table. Is it one of the best thing to arm wrestling? And have they been some of the biggest payouts to the athletes? He is asking, like, what do you think about king of the table? Is it the best thing in arm wrestling? And he's saying that, is there been any, like, all these prize amounts, is the like the biggest thing in the arm wrestling payouts to the athletes? He's asking. Thank you for the super chat. როგორ მოგწონს King of the Table? რამდენად ფიქრობ, რომ ეს ყველაზე კაია, რაც კლავჭიდში მოხდარა და რამდენად ფიქრობ, რომ ეს ანაზღაურება ზოგადად როგორ მოგწონს King of the Table? არ ვიცი, რამდენად შემიძლია და მაქვს ანაზღაურებაზე ლაპარაკის, არ ვიცი, უნდა თქვა, იმიტომ კონტრაქტი გვაქვს ამ შეხვედრაზე. თუმცა ეს ვიტყვი, რომ King of the Table იმ დროს გამოჩნდა კლავჭიდში, როცა ყველაზე საჭირო იყო. ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად მშველელად თუ კლავჭიდი გადაარჩინეს, იმიტომ რომ პანდემიის და ამ კრიზისის დროს უცებ შეიქმნა ეს შეჯიბრი და ახლა კლავჭიდი კიდევ უფრო პოპულარული გახდა ლარი ვირსის დამსახურებით და თანხებიც უფრო გაიზარდა, რაც აქამდე იყო იმასთან შედარებით ბევრად გაიზარდა და ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან კარგი კლავჭიდისთვის, რაც უფრო მეტი კარგი შეჯიბრი იქნება დიდი ანაზღაურებებით
ეს სპორტსმენებისთვის უფრო კარგი იქნება, უფრო დიდი мотиваცია იქნება და უფრო მეტ ფულს იშოვიან და როცა მეტ ფულს იშოვიან, რა თქმა უნდა, უფრო კარგათაც გამოდის შეჯიბრებებს, უფრო კარგად ხმიზადებიან და უფრო დაუფასდებათ, რა თქმა უნდა, მაყურებლისთვისაც უფრო კაი სანახაობები იქნება, იმიტომ რომ ცოტა რთული სანახავია მაგალითად ვიტალი როგორ მუშაობს ტრაილერის ბრძოლად სოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო მკვლელჭიდელი მე მაგალითად ძალიან არ მსიამოვნებს ამის ყურება ვფიქრობ რომ ვიტალი ინდონის სპორტსმენია რომ მას მუშაობა არ მოჭიდებს. He says that overall the king of the table is a great thing to happen to the sport, and especially the timing was right because it happened during the time where all the other leagues had issues and were on the pause. Also considering the payouts, it's of course only benefiting the sport and the athletes. And hence the viewers. He's saying that it's very unfortunate, for example, to see, for example, Vitali, who is the top sport and top athlete, who has to work additionally as the driver. He thinks that shouldn't be the case, and overall the competition within the leagues should be higher, and he thinks that this is a positive move. I understand. Yeah, Levan. After I pulled with Arthur, and you made a video that you said that you are sure that I was going to win, as I was dominating, but I got injured. Were you expecting me to give that challenge to Arthur before that match? როდესაც მე და არტურმა გადავწიეთ, შენახსენეო რომ მოგეწონა როგორ ვიგებდი პირველ რაუნდებში და რო არა ტრავმა კარგად მივდიოდი. გქონდა თუ არა ეს მოლოდინი და გეგონა თუ არა რომ შემეძლო მოგებ. სიმართლე გითხრა თუ და გამიკვირდა ესეთი მაგარ ფორმაში რომ დავინახე, ანუ დიდი პატრიოტიზმით მიუხედავად ესეთი ასაკის ადამიანი, ესეთ ახალგაზრდასთან თუმეტეს რაღაც, ვიცით, არტურ მაკაროვს რაღაც განსაკუთრებული ფიზიკური მონაცემები აქვს და თვითონ ძალიან დიდი мотиваცია მიიღე მისგან, როცა ესეთ ასაკში ესეთ ფორმაში გამოჩნდა. რადგან სიურპრიზი იყო და ვფიქრობ, რომ მას შეეძლო მოგება, ხელი რო არ წენოდა და რა ვიცი, ძალიან დიდი პატრიოტიზმი მას, რომ ესეთ ასაკში He says that he was very impressed and surprised by your capability, which you showed during the match, especially considering how strong of the athlete Artur is. He got very impressed and motivated by your performance, and he does think that if not for the injury, you had a great chance of winning that match. And he says that it motivates him a lot to see how much of the great performance you can bring to the table. ისე აი მაგაზე მინდოდა თეორიის სიტყვის თქვა რომ არიან სპორტსმენები რომელსაც ასე ვთქვათ როგორ თქვა სწორად დაბადებიდან აქვთ რაღაცა განსაკუთრებული შესაძლებლობები თუ ანომალიები თუ რაღაც და ანუ თლად სწორად არ მიმაჩნია მათი დაშვება თუნდაც ევროპის და მსოფლიო ჩემპიონატზე ეს ჩემი პირადი აზრია, იმიტომ რომ სხვა სპორტსმენებს ასე ვთქვათ ჩაგრავენ და არ ამგონია რომ სხვა სპორტის სახეობებში ესეთი ადამიანები დაიშვებიან. ვფიქრობ რომ მათთვის რაღაც სხვა განსაკუთრებული ის უნდა შეიქმნას კატეგორია რაღაცა, იმიტომ რომ მართლა ცოტა უსამართლობის ზონა მიჩნდება ხოლმე. He's also saying that he would like to say that we can see that there are genetic freaks which put up the great performance, but it becomes a bit of unfair fight when they are in the same group
So he thinks that maybe it would be even possible to create a separate category or category for such athletes to make the ground more fair. Something like Zhokh, and yeah, this is what you said. Yeah. Well, he's saying that it just feels unfair on the both sides. So, okay. There is a Levan's big something. It says, "Stay strong." Thank you for the super chat. And if I didn't miss anything, we are closing. This is for group. Can you read the last one? The light is coming in my eye. What's the group? Group what? The question is for you, right? And then we finish it. Oh, You saw it? We will see you in a match anytime soon. Yeah, at the end of January, I'm going to Arm Wars, so we'll have some matches there, but those are on Neil channel. So yeah. Okay, Counter says, if Levan gonna continue to train with Larry Wheels even after the match he had with Brandon. Oh, are you going to train Larry Wheels more? You know, at the same time, Larry asked me to train him. Did you know that about it, Levan? Leon, იცოდიო რომ ლარი მეც მომართაო რომ მე ვარჯიშებინა. He didn't know. Oh yeah, he asked me as well, you know, and then yeah, but I must say that but it was at that time, not now. At that time when Levan was going, I can say that after you went there, Levan, Larry was more connected. I saw him first time that he really looked like a real arm master, you know, with the all that connection, coordination, and everything. You did very good job there, Levan. Very good job you did, yeah. ის ამბობს რომ ახლა არ უთქვამს შენ სანამ შემოგთავაზებდა მანამდე ვილაპარაკეთო და ისიც მინდა დავამატო რომ მას შემდეგ რაც შენ ავარჯიშე ლარი დაემსგავს კლავჭიდელს ყველა მისი კავშირები შეკრულობა ყველაფერი ბევრად უფრო შთამბეჭდავი იყო და მაგარი სამუშაო ჩაატარებდა. მადლობა. კი, მართლა კარგად ვიმუშავეთ. პირველ ერთ თვე ირაკლიც მეხმარებოდა, ერთად ვავარჯიშებდით, შემდეგ უკვე მარტო მე ვავარჯიშებდი და უფრო აქცენტი გავაკეთეთ ზუსტად მაგაზე, რომ მაგიდასთან სწორად დამდგარიყო, რომ შეკრულიყო, ხელთან კარგად რომ სწორად გადაიწია ხელი. ძალაზეც ვიმუშავეთ, თუმცა ორი თვე არ იყო საკმარისი იმისთვის, რომ მაგალითად გამძლეობა მომატებოდა. ხელის გადაწევის გამძლეობა სხვა არის და მაგალითად შტანგის გადაწევის გამძლეობა სხვა არის. ეს პრობლემა ვიცოდი მე რო ქონდა მას, თვითონაც იცოდა, იმიტომ რომ ვარჯიშის დროსაც მიჩენდა ხოლმე თავს, რომ დაახლოებით ორჯერ სამჯერ გადაწევდა ძალიან კარგად, შემდეგ უკვე უცებ ეთიშებოდა ხელს, თუ კარგავდა ძალას და ზუსტად იგივე მოხდა შეჯიდეს, თუმცა ძალიან კარგი პროგრესი ჰქონდა და ის ორი რაუნდიც რო პირველი ორი რაუნდი მოიგო, ჩემი ძალიან კარგი შედეგი არის, იმიტომ რომ მისი მოწინააღმდეგე ვიცი რომ კლავჭიდი დიდი ხანია დაკავებული არის და კლავჭიდი ისეთ სპორტია რომ ცოტა დიდი დრო ჭირდება, ან ბევრი ხელის გადაწევები ჭირდება წლების განმავლობაში რომ მიეჩვიოს მყესები და გაგრძელდეს და გამძლეობა გქონდეს სათანადო რომ მაგალითად 6 რაუნდი გადაწია. He's saying that he's very thankful for the appraisal. He indeed thinks that they all together did a great job with Irakli helping during the first month and then just Levan. He's saying that indeed they worked on the basics, on the right stance at the table with the connection of the hand and having the strength and power. He says that 2 months is not enough to work on the endurance too much. And that the endurance needed for a barbell or for power sports is a bit different the endurance you need for the arm wrestling. And it boils down to how much time or experience you have at the table. He thinks that that's why his opponent has more experience at the table, and he thinks that was the decisive
Yeah. Also, his opponent's style was not like orthodox Armes style, so it is not that easy for someone like Larry who is still new. Of course, his opponent is not an old Armes reader, as far as I know, but it is not easy to prepare a guy against that move, already. While even the pros, like most of the pros are not able to. Yeah. მით უმეტეს მისი ოპონენტი არაკლასიკურად იბრძოდაო და რისთვისაც ახალ ბედა მოამზადო ძალიან ძნელია. ლარის კი არა, ბევრ პროფესიონალს ექნება პრობლემა ამასთან. კი, ძალიან ისეთ ტექნიკით წერდა, რომ შემდეგ ლარიმაც ხა მაგათად ვერ მოახერხე ჩასვლა და იქ რო ყოფილიყავი, ფიქრობ, რომ უფრო დიდი შანსი ექნებოდა, შეიძლება რაღაცა მოგვიფიქრებინა, იმიტომ რომ შეცდომები დაუშვა, ძალიან ცუდ რჩევები მიიღო იქ, ხედავდი რომ რჩევებს აძლევდნენ ძალიან არასწორს, იმის მაგივრად რომ მაგალითად უფრო შიგნით შესულიყო და უფრო დაიხვია მოწინააღმდეგის ხელი, პირიქით რჩევა მისცეს რომ უკან გამოსულიყო და ეს იყო კატასტროფა, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში ანალიზი აღარ ქონდა მას. პირიქით შიგნით რომ შესულიყო და ამ წერტილით ემუშავა, კიდე უფრო დიდი შანსი ექნება და ვფიქრობ, რომ შეიძლება მოიგო კიდევაც. თუმცა არასწორი რჩევების მიღების შემდეგ ასე ვთქვათ დაუჯერა, გამოწია ხელი უკან, დაბლა დაუწოდა ხაჩვა, რაც ძალიან გული დამწყდა, ასე ვთქვათ, რომ ვერ ვიყავი იქ და ვერ მივეხმარე ბოლომდე. He's saying that indeed, it's with such an unusual style. A lot of it boils down to what advice can you give to the athlete at the time, and he unfortunately couldn't attend the event. And if he could, he would say that to go deeper into the hook, to the inside, and that the advice which Larry was given to try the opposite of going back and from the outside was a very, very bad advice in that situation, and he thinks that such small details would have changed the match. Who gave that advice? How does he know who gave the advice? We missed Gareth Gasparini. He saw that Sabin was giving an advice to go from the throw back and outside. There is a super chat. Levan's English teacher is asking, Levan, you are late for 7 minutes for lesson. Caroline, do you know Evan, the Canadian guy, Devon's close friend? He's gonna pull. He's gonna pull with Schoolboy. Do you know him? With the beer man drinking. Do you know him? No. Okay. Yeah, there was a question if he can beat Schoolboy or not, and I think it finished. Last question. I see. Please, guys, don't ask more because I don't. Matthew, thank you for Levan's hit list. Will Devon risk arm break to win? How do you? I don't know. Levan's hit list. They're asking, right, Raymond? And then he is asking also, will Devon risk arm break to win? That is a question I think to ask to Devon. Yeah. Can you translate this and let's finish? Because he must eat, right? You must eat to get big. როგორ ფიქრობ დევანი ყველაფერზე წამსვლელიაო ამ მაჩისთვისო? ხელსაც კი ხელის მოტეხვაზეც კი არისო წამსვლელიო? არა მგონია. ხელის მოტეხვაზე, იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ ამ შეხვედრის შემდეგ ეს არ იქნება ბოლო შეხვედრა და მომავალში კიდე მოვიწევს შეხვედრები არაერთი. He doesn't think that Devon will go that far. He still will have his matches in the future, so he doesn't think that he will go all in. Okay, so we better finish. Is there anything that you want to add more, Levan, and we finish? Is there anything you want to? No. ესეთი აზრი არის, რომ ამ შეხვედრას აზრი არ აქვს, რომ მე ძალიან ადვილად მოვიგებ ეს თნოს და ამ შემდეგ. მე არა მაქვს განწყობა და ვფიქრობ, რომ ჩემთვის ყველაზე თორე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მატჩია და ვიცი, რომ დევონი
ისე მომზადება, როგორც არასდროს, ასე რომ მეც ძალიან ბევრი შრომა მომიწევს, რომ ამ მატჩში მივახციო წარმატებას და მაყურებელს ურჩევ, რომ აუცილებლად ვადევნოს თვალყური და ძალიან დიდი ბრძოლა იქნება, ასე ვთქვათ, არ მაქვს ის განწყობა, რომ ჩავალ და ძალიან ადვილად მოვიგებ. ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი ომი გვექნება მე და დევონს. He's saying that some of the fans are thinking that this match doesn't make any sense and that Levan will easily win 6-0. Levan is saying that he definitely thinks that it won't be that easy. He will have this will be a really hard and important fight for him. He will prepare the best he can, and he's sure that Devon also will bring the best game to the table. He asks the fans to keep an eye on the match, and that it will be great and it will be historical. Yes. That is one of the most important matches in the history Ever. Yeah. That is. It doesn't matter, who wins. Like at this point, we are seeing like Ermes has never been this popular in the history. This is of course, it always goes, but it suddenly, last 4 or 5 years, it became really, really world level sport. Like millions of people are watching some of the videos, and Levan, in my opinion, is the strongest, best super heavyweight ever, in my opinion. I don't think that anyone who lived in the past can beat this guy if this guy is ready. My opinion. People may have different opinion, and Devon's biggest dream was to become like the very, very best, like to be recognized. In my opinion, if Devon beats Levan, Devon will be one of the 3 best arm masters ever. Like John is one, it's like undiscussable, no need to. But like Zoloev, in my opinion, is second for the pound part, like his whole history, And then I think Devon will be 3rd place. Now, Devon is my top 10 list, top 10. But after 5 he is, in my opinion. There's Rustam Babev, Gashevsky, Cobra, these guys also did a lot of things. But if Devon somehow beats Levan, will be like in my top 3 list for sure. And I think that there has been nothing more important for Devon than beating Levan. And I think it was the most important thing probably for him was 2008 beating John Brzenk. But I think that this one is now probably at this point where Levan is the greatest challenge he will have. And there is something that Devon needs to fix. That all that talk about Devon is scared of the Eastern Europeans and he cannot beat them. He always escaped from them. That kind of conversation. And now this is a point that like he cannot avoid, so that he will have to face. And I see this one of the biggest thing in the history of arm wrestling. I mean, if personally, if I needed to buy 50 pay-per-view to watch this, 50 of them, they said you need to buy 50, I would buy it. I will watch it then. I may even go to Dubai and watch it live. I couldn't go because I'm organizing my own event. But I mean, yeah, this is something not to miss it, guys. Yeah, anything you want to say, Raymond, to add, and then we finish. We said everything. Okay. Levan, I thank you very much, my friend. It was a big honor, big respect from me to you, and thank you very much for translating for us, Tonike. And it was very nice to meet you. And thank you, Raymond. And sorry, guys, I can't really answer questions when I do live, all of them, because I really like to discuss. So I only read the super chat. Sorry, because I feel like I have to. But when I do live by myself, I will be reading all of your questions. Once again, you'll take care and hope to see you in Istanbul. Okay? Yeah, Okay. Levan. Yeah, I will top roll your wrist. Okay, Levan? Okay. Thank